Hello children, welcome to the economics class. I am Suma, economics lecturer, Gopalswamy Independent PU College, Mysuru. In continuation with the second lesson of your first PUC, fourth lesson of your first PUC economics, that is poverty, today we are going to learn some important facts related to the poor. In that, first we are going to know about the identification of the poor. So, you all know in our previous session we learned who is a chronic poor. A chronic poor is one person who is by generation to generation staying below the poverty line. He has not even made any single effort to lift up his financial position, lift up his economic situation in spite of the efforts of government and support of the government. He is a chronic poor person. He always stays below the poverty line. And sometimes rarely he can go above the poverty line, but immediately he will come back to below poverty line, and he wishes to stay under this below poverty line only, because he might have found some benefits that can be available if by staying under below poverty line, and he did not get any access towards going to the education, or he is not even having any access towards having good health. So this is the situation of chronic poor. Here we come to transient poor. There are two types, churning poor and occasionally poor. I said you two types of poverty is there, relative poverty as well as absolute poverty. So the churning poor are one who frequently go above and below the poverty line. At times he gets income because he is dependent on some job, and if he gets income his situation is improved and he will go above the poverty line, and when his income is not proper and he is not getting sufficient income, he is staying below the poverty line. But occasionally poor is one who is totally like relative poverty hit person. Always he is above the poverty line only. But when it comes to comparison with the next person who is staying on his road only, or who is in the same country, same category, when he compares him to other person, and whatever that other person is possessing, maybe vehicle, own house or any other luxuries, he is not with this person, then he occasionally is treated as poor, but actually he is not absolute poor and he is not having any problem to meet his basic needs. So he is occasionally poor. So churning poor and occasionally poor people come under the category of transient poor. Then we will come to another section, which is non-poor, who by generation and generation they are very well, and always they say much higher than the poverty line. They are always above the poverty line, and they have not even experienced poverty in any time of their lifetime. So therefore this question can be asked you to draw the types of poor and explain them with a diagram. So you should write all these three. So in India, Dadabhai Naoroji has made first attempt to make this poverty line. So to judge a person whether he is poor or non-poor, he made this effort in a jail. In a jail, he collected the data of all the persons who are staying, because almost all were adults and who have the maximum consumption of food and other facilities. So keeping them in mind, Dadabhai Naoroji sir has calculated this poverty line, and since then this is in practice, that is poverty line is a cut-off line prepared by the government of India. So now let's see the redefinition of poverty line. In our previous session we came to know that between the years 2004 and 5, the government of India has redefined poverty line, wherein after that in the year 2009 and 10, again the poverty line is redefined. As in our previous session I said, here after the redefinition of the poverty line in the year 2009 and 10,
the government fixed that each rural person should consume 2400 calories of food per day and each urban person should consume at least 2100 calories per day. Why there is a difference between a rural person and urban person is that rural person is always a hard worker than the urban person. Urban population has some civic amenities which is missing in the rural population, and therefore after the redefinition of the poverty line in the year 2009 and 10, rural person should consume at least 2400 calories per day, as well as an urban person should consume 2000, minimum of at least 2100 calories per day. And again, the government decided a rural person should earn at least rupees 673 per month and an urban person should earn at least rupees 860 per month for sustenance. We are not talking about the luxuries, we are talking about the basic needs. To meet the basic needs only, this much amount has to be earned by both of them. So then with this only the government started calculating the per capita income, and then even the government started calculating the poverty through head count ratio. The head count ratio is nothing but the total proportion of the people below poverty line in relation to the total population. This we call as head count ratio. So now let's see. Indian government is there and it is going to decide the cutoff line, that is poverty line. But who is going to give us the official information related to the poverty situation of our country? Because you all know, even after so much of census, even after so many years, we have crossed 6 decades after independence, still India is under the list of poverty hit country. Only thing is that we are contented is that the poverty line is decreasing year by year, but it is not totally eradicated. The poverty hit people are still in India. In some of the states, it is very difficult to eradicate poverty in spite of government's serious efforts. So now let's see the details or the data related to poverty was given by Planning Commission at the earlier stage. So the Planning Commission is now replaced by Niti Aayog. So at present Niti Aayog is giving us the data related to poverty. So the Niti Aayog or Planning Commission will get the information related to poverty by NSSO, that is National Sample Survey Organization. All these you will come to know in the statistics portion of this economics. NSSO is the largest official organization of the government of India which supplies the data related to the population, related to the demography, related to the PDS, public distribution system, related to the poverty, etc. So now let's see about the causes of poverty. This we have discussed in our previous session also, and now also we will just have a glance about the causes for poverty. The very important cause is social, economical and political inequality. This is the major cause for poverty in our country, and the high indebtedness, ಅಧಿಕವಾದ ಸಾಲ. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಆ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಡವರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸರಿ, ಅವರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನು ಲಕ್ಸುರೀಸ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ದಾರಿಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. I said that rich people have different means to earn, wherein poor people are struggling for existence only, but in this struggle also they want to go for debts. So ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ GDP ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Each every person is having debt, and even the government is also suffering from heavy burden of debt.
The next cause is unequal distribution of wealth, and the other causes are low capital formation, that people are not willing to come and establish large industries, and when the large industries are not established, there is naturally no employment opportunities. When there is a lack of employment opportunity, naturally people suffer from unemployment, and unemployment leads to ಪಾವರ್ಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಿಶಿಯಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಡತನ ಅದರದ್ದು ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಲಪಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ the one who is pulling the legs of Indian government in the case of economic progress. And the next one is lack of socio welfare activities. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. The initiative is missing with the political leaders, and therefore India is still under the list of developing countries. We don't know, since our forefathers time also we are listed under developing country only, and it may not improve within next 50 years also. In spite of our prime minister's different strategies also, we are called as beggars country only. So and we have the problem of natural calamities, and disaster management is now working, and earlier the natural calamities were claiming lots of lives who were under poverty hit people and who were not having basic civic amenities. And recently the disaster management committee has been created, and now they are looking into it. And then the primary solution for this is nothing but work, work and work. For that, government has initiated self-employment programs, and the tribes, particularly in the remote corners of India, the tribal people who were living in that area did not have any access towards education and health amenities provided by government. And you all know that if any facility or if any financial sanction has been released to the underprivileged people, it is said that if it is 100 rupees, by the time when it reaches the beneficiary, it becomes only rupees 15. In between, the intermediaries, the politicians, the bureaucrats, the officials, they will drag all the money, and only 15 rupees will reach that person, and he should pay bribe for getting that 15 rupees also. So there are lots of reasons for the continuous happening of poverty in India. So therefore government has initiated lots of self-employment programs like rural employment programs and Prime Minister Rozgar Yojana, Swarna Jayanti Shahri Rozgar Yojana, and different types of self-employment programs. Even the private administrators or even the private sector has taken initiative. If you know that the ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ರೂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಉಜಿರೆನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Again, Vijaya Bank, almost all the nationalized banks and scheduled banks are giving self-employment training, and they are promoting the people to earn money by sitting there at their homes only, by establishing tiny and cottage industries, and the people will get the money by sitting at home only for their products, and the marketers will come and collect the products at their home itself. Even then the poverty situation has not improved because of different types of problems faced by the
people here in the India. So now let's see the steps taken by government of India to eradicate poverty. So we call it as poverty alleviation program. This poverty alleviation programs or total poverty eradication program is based on providing the basic two infrastructures, that is free education and free health service. In spite of providing the free education and free health services also, the government of India is unable to declare the country as non-poverty hit people's country, because again here the overpopulation is pulling our legs. It is the biggest hindrance in the progress of our country. So there are people who are deprived of many civic amenities, and India is surrounded by 7,565 kilometers of coastline, and all these coastline people are having seasonal employment. When there is a storm or when there is some cyclone like that, they cannot go for fetching fish for weeks together, and during that time they all feel hungry and they all die out of, they die out of starvation. So we don't know how to prevent these natural calamities, as well as we don't know even, or we are not even successful in coping up with these natural calamities. And in India, you all know that 75% of the population of India is either directly or indirectly related to agricultural activities, and our agriculture is highly dependent on the monsoon. We call the monsoon is gambling in the life of Indian people. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಗ ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬೇಡ ಆಗ ಬಂದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕ್ರಾಪ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೆಟಿಯರಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ದ production of food grains is also reduced, and therefore only the consumable goods, daily provisions ಏನಿದೆ groceries, ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. At times onion costs ₹150 per kilo because of the shortage of production, shortage of cultivation. So ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಈ ಪಾವರ್ಟಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಂದ ಅವರು ಹೇಗೆ ಈಚೆಗೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. So now let's see about the government's provisions to eradicate poverty. ಸರ್ಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದೆ. The government has categorized these eradication of poverty or poverty alleviation measures through 4 categories. The first one is reducing poverty through GDP growth. ಬಡತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬಡತನವನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ಥ್ರೂ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಅನ್ನೋದು ಸಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದ ರಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪುವರ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಪುವರ್. ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುವರ್ ಈಸ್ ವೈಡನಿಂಗ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು 2ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ಥ್ರೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ almost all the presidents, almost all the prime ministers, almost all the chief ministers have said this in every election manifesto, and in every situation, every speech they say that we should control population, but the initiative should come from the general public, that they should have control over the population. Either way, they can have the control over the birth, or they can even improve the
position, economical situation, and improve their life with the sustainable development. And then the last category is enhancing the quality of the life of the poor people. So now let's see the first category in which the government wishes to combat poverty or reduce poverty. ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಒಂದು GDP ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಡತನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕಾನಮಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಯರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟುಡೇ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಏನನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ದು ಗೋಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ದ GDP increases, the sources of income also increase and the poverty will be reduced. So now let's move towards the second category of the program of central government in the eradication of poverty, that is improving the distribution of income of the people, and therefore government has followed fiscal measures. Fiscal measures andre getting more taxation from the rich people and allowing the same to poor people in the form of subsidies. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಯು ಆಲ್ ನೋ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಡವರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಟು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಆದಾಯ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್, ಫ್ರೀ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟು ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಣ ಇಟ್ಟರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾವರ್ಟಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ದ ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಟು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ, ದ ಥರ್ಡ್ ಮೆಷರ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ಈಸ್ measures to control population. And you all know, in spite of different types of efforts, the population is not being controlled because population growth rate is so high in India that no production sector is able to satisfy the needs of our growing population. ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒತ್ತಡ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನರ ಡಿಮಾಂಡ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ there is a dearth of employees in agriculture sector. ಯಾರು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೈ ಕೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಕರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನೈಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ಯಾಫೆ, ಟಾಟಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಅಲೈಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಾಟಾದವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಬರ್ಡನ್ ಅವರು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್
we can come to a conclusion that increasing the production of food grains can reduce the poverty situation, and as well as we have to plan for the eradication of unemployment. If every other person waits for a white collar job, then nobody is there to work for agriculture and other allied industries, and capital formation should be made seriously. Nammalli 1536 companies are in the hands of 75 families. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬೇರೆಯವರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಯಂಟ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಕಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಬಿಜಾಪುರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು, ಇದನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಹಿಂದುಳಿದ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆ ಹಿಂದುಳಿದ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ರೀಜನ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ GDPಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇರಿಗೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ river Kaveri and other rivers. But when you go to northern Karnataka, even though there are irrigation opportunities, people are very backward. They suffer from the lack of education and good health, and therefore only the government is giving special packages to them. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. SEZ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಇರಾಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇರಾಡಿಕೇಶನ್ ಇಫ್ ಒನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ above the poverty line. So this is the situation of poverty in our country. So with this we come to the end of this lesson. In our next session we'll move towards the another lesson. Thank you children.